O kopanya le nna Benson Phuthego mako re ditibulehela ka go leba ditlhogo. Puso e tlamile go tswelela e nna le tirisano e ntle le makgotla a babereki. Banana ba rotloediwa go inakanya le mahama wa temothuo. Setlhopha sa setšhaba sa The Mess sa bomme sa kgwele ya dinao se iponetse phatla kwa kgaitsanong ya sejana sa Aforika sa bomme sa ngwaga o tlang. Wetso yo tsiong ranola ka puo ya diatla ke ene Boinelo Ntshole ga re tsena mo dikganyeng tsa rona. Puso e tlamile go nonotsha tirisano mmogo gareng ga yone le babereki go tlhabolola mohama wa khiro le pereko. Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi o buile se kwa pulosemmusong ya maloko a khuduthamaga ya lekgotla la babereki la bopeu kwa Phalapye. O tshidile o nkabetse wa bega. Itshulelo tsa mahatshe e tama gore go nne le kgolo le go ntsha maduo mo mehameng yotlhe mme se raya gore mehama ya khiro le pereko e tshwanetse e itemogela diphetogo le tswelelopele e e tseneletseng gore go nne jalo. Ka jalo puso e tsweletse ka go taka maano a mašwa a go nosetsa maitamo ao ka lenaneo la thomontšha. Social inclusion and decent work for all during the envisaged transition requires that all actors in the world of work come together to devise new interventions and solutions through meaningful social dialogue. This is the negotiation of new jobs for the future and their conditions. A just transition without workers' participation. Otherwise, we'll only be talking rhetorically about transition without the just element, the just underlined element. That is why government is committed to ensuring that there is a continued cordial relationship between itself and workers. In the same token, there can never be a just transition without mindset change, which is a trajectory that we have chosen in order to genuinely deliver our transformation agenda for Botswana. We need to reflect deeply on our value system. And when I say mindset change, it's everybody, government included. Go lemogeng dikgwetlho tse di lebaneng tswelelopele ya mohama wa khiro le pereko makgotla a babereki a tshwana bopeu a eme ka thomamo go buelela ditshwanelo le tokafaletso matshelo a babereki. You will agree with me that collective bargaining is the nerve center of any trade union. Collective bargaining and industrial relations are the oxygen that gives life to a trade union. As the leadership, we continue to jealously protect our right to collective bargaining. We consistently engage with the employer party on various issues of mutual concern for the benefit of our members. In our analysis, the overall collective bargaining and industrial relations climate in Botswana is improving gradually. We need to appreciate, though not all is rosy, but at least we are moving in the right direction. Because a reset and a change in mindset, particularly in the management of human resources. Efficient administration is vital, given that public service workers are pivotal in implementing government policies that contribute directly to the nation's development agenda. Puso e lemoga tomagano ya yone le mohama o ikemetseng le bana le seabe ba bangwe e le maleba go nonotsha tswelelopele mo mohameng wa khiro le pereko ka kakaretso mo go leng botlhokwa go baya lehatshe mo tshiamelong ya thabololo e tsholelo le matshelo a batho. O tshidile o nkabetse Botswana Television. Mo bokhutlong jalo jwa ditshupo tsa Botswana Travel and Tourism Expo tse di gogile malatsi a le mararo kwa kgaolong ya Chobe kwa Kasane. Tona wa banana metshameko le ngwao Retumiso Rakgare o totobaditse fa lephata la gagwe le tsile go bereka thata le lekalana la Botswana Tourism Organization ga mmogo le lephata la tikologo le bojanala mo go tlhodimeleng jalo gore tsotlhe tse di ka dirwang go thusa go tlhabola mahama wa bojanala jwa ngwao mo lefatsheng leno di a dirwa. Kitso Temane Kapego. Ditshupo tse di rotloetsa tirisano le popagano ya dikgwebo tse di farologaneng. Di kopanya dikgwebo tsa mahatshehatse ga mmogo le tsa monogae tse di dirang mo mohameng wa bojanala. Di thusa gape dipeeletso
go sekaseka megopolo e mešwa ya dikgwebo ga mmogo le go tswa ka ditsela tse di netefatsang fa ditsamaiso mo mogameng di a nyalana. It is an expo where we have shared business ideas. It has been a theater of like-minded travel and tourism professionals, industry investors, and industry promoters. I see preconceived business ideas accomplished, and I am in a place where I see new friendships, and I see a spirit of partnership. Lekalana la BTO la re bojanala jwa ngwao bo na le bokgoni jwa go ngwa ka bajanala ba ba tswang kwa ntle. Se se tla sologela molemo batsamaisi ba dikgwebo tsa bojanala mono gae ka go oketsa letseno la bone a bo itsholelo e gola. The UNWTO Statistics Barometer, Volume 21, Issue 3, September 2023, has estimated that 700 million tourists traveled internationally between January and July 2023, about 43% more than in the same months of 2022. The indication is that as both operators and agents, there is a big opportunity to tap into these numbers, offering cultural activities and events, youth, gender, sport, and culture. Shoulder the responsibility of selling SETSWANA culture, which we are actively engaged in its development and protection, while BTO exposes and sells to yourselves. Go tokafatsa mogama o go ya pele, company ya BOTSWANA ya re e mo dipuisano le dikhamphane tsa difofane tsa mahatsha a mangwe go bona gore ba ka atolosa jang ko difofane tsa mono di tsamaelang teng. We dispatched a team from our head office. We visited all our stations. The whole intention of that was to engage and see how we can improve on our services. Also picked that interline with other major players in the industry is a very important factor. Currently, we have 9 interline partners. We were finalizing our customer service standards will be released this coming week. That is used to bring under the one roof international agents and local travel operators to share knowledge and expertise. Ditshupo tse di kopanya bao ba ba dirileng bojanala kgwebo mme ba amogana megopolo le go tiisa botsalano go thusa go godisa le go tokafatsa ditirelo tsa bojanala. Kitso Temane, BOTSWANA Television, Kasane. Re boela ka kwano borwa jwa lehatshe leno mme go ka yo jalo gore kgokgontsho ya bong ya mabana le bagolo ka go lekalekana ke ka mo dikereke di tshwanetseng go tsaya maikarabelo a go ruta bana ka ditshwanelo tsa bone go ikgapa mo go kgokgontsheng ba bangwe go rotloeditswe dikereke go ruta bana go lemoga dikai tsa kgokgontsho le go itsise batsadi ba ruta bana le basepodisi fa ba lemoga seemo se se builwe ke Mmabui tota Mmabuipelego kwa Tsabong mme ke sa o baka Mathibe ke o lebogile radipotsane wa Bega. Malatsi a lesome le borataro a ntagatono le kgokgontsho ya bong a simolosa kgwedi ya ngwana tsele hela mme a tahela kgwedi ya Sedimonthole e le lesome le go tala mahasihasi le ikwetse mo go bothe go thapa mokgosi ka bodiphasa jwa kgokgontsho ya bong le go nna le seabe se se bonala mo ntweng kgatlhanong le kgokgontsho ya bong. Kereke ya Anglican ya arabile selelo se ka go bitsa bo Mmabuipelego go ta go ruta bana ba sekolo sa Tshipi ka kgokgontsho ya bong le dikgang tse dingwe tse di amang bana. Ba sentse gore ba itse gore Jesu wa ba rata mme go tsone mo dithutong tse re ba rutang tsone ba rute gape ka boitsholo mo setšhabeng gore go sologela gore ba itshole jang. Bana ba sekolo sa Tshipi bana ba bua se ba se itseng ka kgokgontsho ya bong gore mo gender-based violence o tshwanetse gore ha o shutliwa o tshwanetse go bolelela bao ba pileng le bone bao ba tshepang gore o shutla ke mang. Ditse tse ka bontsi le ka diraleng to just compete with others le bona gore how are you doing a le ruta sentle kana
go na le ga le sa tshwareng sentle teng. Bakereke Anglican ba re thuto ya bana ba sekolo sa Tshipi e remeletse mo temaneng e hithelwa mo lokwalong la Diane 22 verse 6 e re ntwaetsa bana tsamao e tshwanetseng ka mo ga bakita ba hapoga dithutong tseo ha ba setse ba gotile. Kereke e dumela gore tumelo e rutintsha bana go nna le botho, maikarabelo, mautelo bothoko le go tshela ka mowa wa tebogo. Ke o lebogile re dipotsane Botswana Television tsa bong. Banana ba lefatshe leno ba gwetlile go tlhomamisa gore ba tla maitlamo a puso a go godisa mahama wa temothuo ka ele one o ka tlhomamisang gore go nna teng dijo le ditiro mme ebile dijo tse di lekaneng go le tshiamelo ya go atolosa itsholelo. Mafoko a rotswe ke matoropo wa Jwaneng mme Olga Ditsie kwa phuthegong ya go rotloetsa banana go kgatlhela mahama o wa temothuo. Emmanuel Rapua wa bega. Tebelopele ya lefatshe leno e tsepame sentle mo mohameng wa temothuo mme go tlhatlosa dikakanyo gore go nne le metswedi e atologileng ya bogwebi e bo e solofetsa go busetsa balemibarui go menagane. Go sa iponetsa paga banana le gone go bo go nametsa pelo ka isago ya lefatshe leno e ka tsoga e phuphuma. Ga o le moeteledipele go bona bao ba eteletseng pele, especially young people, bata ba utwa gore nyame ra utwa be ra bona the direction where the leadership is going, ba supporta ka tseleng tsena ba ga is quite commendable. I know I came here ke itse gore ke monana and what you have done is very great. I am a heritage farmer, meaning that any and everything that I engage myself in, there is a responsibility attached to it that exceeds me, my passion and my vision, which is to lay a foundation and platforms available for upcoming generations. Ba mphe maele gore ya ka ke le moriana nka tlhokomela leruo yang solo ja ya ka rena le dikgwetlho tse tsa bo El Nino yana. Kitso e lolameng le bokgoni jwa go itepatepanya le diemo tse gantsi di amang dipoelo tsa temothuo ga nankolwa e le konokono go phunyeletsa mo mohameng o gwetlhang motho go ba ikiteile sehuba. Record keeping ke selo se se molemo ba gaetso. Gore o bone gore o tswa ha kae wa go hella ha kae. Ka gore ha o ka se go lebela gore o tswa ha kae wa go hella ha kae. Ka bontsi batho ba ra gona ha tshirere temo ke ha ibusetse. Basic management is very key, how you structure masaka, and then also to have a mentor or to someone who you there's a problem here, what can I do? And also engage with other farmers or short course or day training or hands-on course. That's very important. We learn every day. Banana ba ba bobana le sebaka se se nonneng sa go itshetlela sentle mo temothuong e nang le maduo segolo bogolo ka nako e puso e rulagantse mananeo a lolameng go ema mahama o nokeng. Emmanuel Rapua, BTV News, Jwaneng. Botsogo le boitekanelo di kaiwa di le botlhokwa thata mo tirong. Seo se builwe ke baitseanape ba tsa botsogo ka go farologana kwa letsatsing la botsogo le ne le rulagantswe ke khamphane ya thekiso ya leokwane e bidiwang Kwanokeng Oil kwa Maung. Lafmo Mario Kapego. E re ka badiri ba khamphane ya Kwanokeng Oil ba berekela mo mahelong a go rekisetswa leokwane le le kgonang go nna borai mme seo se tama mmereki go nna ana le tlhaloganyo e itekanetseng ha theogetse. Khamphane eo e ne ya rulaganya letsatsi la boitekanelo go ha ba bereki sebaka sa go ithuta ka botsogo le gone go ithatobela malwetse ka go harologana. What we have as assets di petroleleng ga di hite thwathwa ya botsogo ja mmereki wa rona. Thwathwa ya botsogo ja mmereki ya rona re beile ko pele go gaisa le tsone tse re nang le tsone e le dikoloi di na le ka gore tsone tseo di tlhokomelwa ke motho a tsogile sentle.
ga gona motho o ka batla go tlhokomela dilo tsa motho ena a sa tsoga sentle. Betso, botsogo, boitekanelo and safety, pabalesego, should be the cornerstone of any organization or industry. Makalana a mangwe a ikemetseng ka nosi a akaretsa bofwa ngami DHMT le bo Cape magareng ga a mangwe a bo a tsisitse thuto mo badiring ka botsogo jwa bone. The benefits of wellness in the workplace. It boosts morale, employee morale and positivity. So, se kwanokeng ba se dirileng gompieno se botlhokwa thata ka gore go tsweng hano ke dumela gore babereki ba go bereka ka tlhwatlhwa, ba go bereka ka manontlhotlho. Ladies and gentlemen, let's embrace simple yet powerful habits. Whether it's a brisk walk, aerobics, dance, swimming, drinking more water, as eating healthy food. O se o se dirang o mokgwa wa gago ke o to o go dira so le so. Your choices, the major risk factors that I will tell ele gore a dira gore a ba kgobokana collectively a helela a dirile gore o na le NCD. Ke dilo tse re tshelang ka tsone but the risk factors tse re ipang mo go tsone mo thabetse jo re tsenya mo go tsone. Company ya Kwanokeng Oil e mo nakong eno e thapileng batswana ba heta 3,000 ya re ita dira letsatsi le la botsogo selo sa ngwaga le ngwaga. Love Mo Mario, Botswana Television, Maung. Phuthego ya ngwaga le ngwaga ya mafatshe ya lekgotla la UNESCO ya tshomarelo ngwao e tshwaretswe kwa kgaolong ya Chobe kwa Kasane monongwaga. Irile a bua ko tona wa lephata la banana metshameko le ngwao Re Tumiso Rakgare a re lefatshe la Botswana le setse le dirile ditso ka go kgona go sireletsa dingwao tsa lone jaaka go sireletsa mmino o monate wa seperu wa basobea le dingwao tsa one fa e sale le nna leloko la lekgotla la UNESCO ka ngwaga wa 2003. Ke a leboga Iole Kapego. Phuthego eo e mo ngwageng wa bo 12 e hamahatshe sebaka sa go ta go ikopela go sireletsa mekgwa le kitso ya ditsatlholego tsa ngwao mo lekgotleng la UNESCO. Lehatshe la Botswana le setse le kgonne go atega mo go seo morago ga go kwadisiwa ga mmino wa seperu ke ba UNESCO ka ile mengwe ya e go magomediwang ke go nyelela. This pursuit identified 94 unique ICH elements reflecting the rich tapestry of our nation's diverse ethnicities and traditions. Botswana has made remarkable strides since becoming a state party to the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage in 2010. We have inscribed 3 ICH elements in 2 districts, illustrating our commitment to safeguarding and promoting our living heritage. The Convention has cultivated an ecosystem of actors, states, NGOs, communities, universities, Category 2 centers, united in the shared commitment to safeguard and promote the world's intangible cultural heritage around the world, always at the service of communities and their aspirations. Lekgotla la UNESCO la re le lemoga fa kgaolo ya Afrika e humile ka ngwao le mekgwa ya dikiso tsa tlholego tse di tlhokanang le go sirelediwa ke ka moo phuthego e le la bosupa e ntse e tshegediwa mo kgaolong ya Afrika. Africa is a global priority for UNESCO, and this marks the 7th time that committee session is being convened in the region. As the cradle of humanity, Africa serves as a powerhouse of cultural diversity, contributing immensely to the richness of our global heritage. And this recognition safeguards this vital cultural element and galvanizes our communities towards documenting and enlivening more aspects of our living heritage. The work of practitioners, NGOs, and individuals in this regard has been instrumental, and we applaud them for their commitment and urge others to emulate them. Phuthego e tseneng ke bana le seabe ba le 400 e tla tswelela go ta go fitlhela kgwedi eno e thola malatsi a le bohera bongwe. Ke a leboga Eole. BTV News, Kasane.
Wetso ha ile gone o tsubang se gona sa ditshwantsho amogela setshwantsho le selebego se semtha se sentle sa Botswana Television makoretswelele. Moparlamente wa kgaolo ya Motšhodi East Re Mabusepule o rotloeditse balemi ba lefatshe leno go abelana kunkuru ya dikitso tsa go lema maungo le merogo ka go farologana. Re Pule a re fela fa ba ka dira jalo ke gona lefatshe leno le ka nnang le bokgoni jwa go itirela dijo mme seo se fokotse theko ya dijo ko mafatsheng a mangwe. Re Pule o buile se bošeng kwa moletlong wa go ribolola thobo ya leungo la apole kwa masimong a ditshetswane kwa kgaolong ya Kgatleng kwa balemi bangwe ba simolotseng go ba lebogo ntateng ya go lema maungo ao. Lizzy Class ka dintlha. Tshimo ya Wipix ke yone ya ntlha mo lefatsheng la Botswana go roba diapole. Tshimo e simolotse temo ya diapole ka ngwaga 2019 mme go fitlha ka jaana ntse ikemetse go diragatsa maitamo a yone ya temo e. Le fa go ntse jalo mo nakong ya gompieno tshimo e setse e na le ditlhare di ka tshwara palo ya 1000 tsa diapole. Balemi ba ba tlhalosa fa ba gothilwe ke thaelo ya maungo a apole mo nogae mme se sa dira gore ba inakanye le temo ya motlhale o go thusa go rarabolola dikgang tsa thaelo ya maungo ao. We are really excited ka project e thata. Go bo ile the first of its own kind. Maybe le gape se se go kgothatsang thata ke gona gore the owners are very much motivated and they are committed to their business. So re na le tumelo e ntsi tota gore e tla nna successful. Maybe it will be an example kana education to other farmers. Re tswa go re bone re le go ditshimong. I'm very excited nna ke le mo parliament a kgolo because I can see gore ka bontsi batho ba tla bona gore ga ke re kgaolo ya noka e productive mo dijong ke raya ka re diapole ke tse di dula se re di bone go pomolatse la Botswana. Hectare ile 1 hela ka research ya rona e kgona go tsa ditlhare di le 1033 somewhere there mo hectareng e 1. So re letsa gore re ratolose ditlhare tsa teng e simolotse gone go itomaganyetsa tsone ditlhare tsa teng gore re kgone gore re produce our own seedlings. That's why we are dreaming big gore re kgone gore re godise ditlhare tsa rona. Fa tswala gagwe molemi wa tshimo ya Wipix Maipele Ramatlhakwane a tlhalosa fa temo ena le dikgwetlho tse leng tsa yone mme fela a kgothatsa balemi ka ene go sa ipana tsapa mo maitekong a ga tega mo ditorong tsa bone tsa go nna balemi ba popota. I started with about 20 trees ke be ke lemoga gore di dirile sente e be re ka 2021 e be ke tsenya no ditlhare tse dintsi and ke ntse ke dioketsa hela every year ke dioketsa. Even recently I put another 400 trees tse leng gore ebile tsone ne ke kupile thuso mo mananong a ga goromente so ke na ka duela phato ya cost ya teng goromente a ntuelela cost ya teng. Dirang hela jaaka mme Ramatlhakwane le di fruits and vegetables of different kinds and types. Gore le kgona gore re itse la sela Botswana. Ma bane helane khuta magae ga tautune bile go te cabinet ene ya approve extension ya vegetable importation by another 2 years. Mo go rang gore tota re le ka go encourage Batswana gore ba itimela. Balemi ba rotloeditse go dirisa mananeo a puso a leng teng le go anya dikitso mo go one gore a kgone go thusa lehatshele mo go diragatsa maiteko a lone a go ntsha dijo tse di lekaneng. Lizzy Class, BTV News, masimo a ditshetswana mo kgaolong ya Kgatleng. Dikoporasi di rotloediwa go ipapatsa le go dirisana ka go dira jalo go ka dithusa go goroga kwa mebarakeng e meswa. Gone go bua jalo moeteledipele wa lekgotla la bomme ba bagwebi kana wiba kwa bokone bophirima jwa lehatseleno mme Christina Letshego kwa bokopanong jwa ntlha jwa koporasi ya balogi ba ditlatlana kwa Matshaudi. Maranyane Samakata wa pega. Ntle le go loga ditlatlana koporasi ya Matshaudi e na gape le toro ya go sireletsa setlhare sa mokolwane se ba se dirisang go loga ditlatlana ga mmogo le go rua dikoko. Ke ka jalo ba rotloediwang go ithuta le go dirisa sebaka se se tlang ka diphuthego di tshwana tsa bojanala tse di ka ba thusang go bona mebaraka e mesha. Ke dilo tse leng gore ga go ntsana ga go te mogosi bogolo le pego o mongwe hela go le reeletsa ka gore go lokone re le teng goromente o na lekile ka bojothe gore a tise di-investora mo Botswana di te di lebelele gore le tlhokang ga le tlhokeng le tshwana le ba koporasi ya Matshaudi yana ne le sa palwela go ya mabele re kopa 20 million re mo kopela gore rage ratulo se se re senetsweng ke Safe Life Foundation re be re dira merogo
re be re dira di-solar panele re be re dira se. Mo nakong eno go dirisitswe madi a fetang 300,000 pula go simolodisa lenaneo le. Ne re dira project ya human empowerment ya Matsaudi e le gore re batla rotloetsa bomme ba le gore ba na le talente e le gore ya buisega, talente e le goreng ke talente ya ngwao ya go supa bokgake ba bone ba go beta le go roka ditatana. So re na ra nna tse re savera re mme kana bomme kiba re ka ba thusa yang ke aka ene re ka simo ke aka ne re simolene project ya human empowerment mme ba ne ba lora bomme ba Matsaudi batsadi ba ne ba lora ba ne ba re na le lahatsi la rona le teng mme ke lahatsi le le gore ga ona sepe re na ra nna tse ra bona gore ka thusa yang. Dikoporasi di kopiwa go emisa dikgogakgogano. O na selo se se kgawanye batho ngware ke nna a kere o se kgawanya batho a mongwe a kare ke nna wa phati ya demokraga ke dirile wa phati ya BCP ya ke nna teng wa somoga a kere ke nna wa phati ya BCP wa demokraga ke nna teng wa UDC ya ke nna teng mme ha dilo tse di ka tswa mo mahueng di a direla batho botlhe ka tekatekano la ipoka ka save le sa ipoke ka motho ka nna monate lotlhe le itse gore ntue ke ya lona. Tiro e tshwana le ye ya gompieno e kaiwa e le phitlhelelo ya letshego la lekgotla la ditšhaba la go tlhabolola matshelo a bomme. Maranyane Samakata, BTV News, Matsaudi. Tona wa lephata la itshireletso Re Kagiso Musi yo gape le mo palamente wa Gabane Mankgodi a re botlhokwa gore dikereke di tsenye letsogo mo go lwantsheng dikgwetlho tse di aparetseng lefatshe leno di tshwana dipolano le kgokgontsho ya bong. Re Musi o ne a bua jalo bošeng kwa kerekeng ya Faith Gospel After Christ jaaka e ne keteka letsatsi la thobo kwa Metsi-Motlhabe. Pego ka Pretty Mokgweetsi. Kereke ya Faith Gospel After Christ e tlhamilwe ka ngwaga wa 1949 mme e setse e ikadile lefatshe leno ka bophara mo e setseng e na le makalana a le 152. Ngwaga le ngwaga mo kgweding eno kereke e keteka moletlo wa thobo go lebogela tshireletso ya modimo ga mmogo le go kokoanya madi a go tlhabolola kereke. Ntle le seo moletlo wa monongwaga o ne o lebagane le go rapelela dikgwetlho di akaretsa dipolano le kgokgontsho ya bong mo lefatsheng leno. Re umakiwa mo dikganyeng tse di tshesanyane mme ke batla go le kopa le banna ba modimo gore le lona manka dinao le bueng kgang eo. Ra bona gore go nna le tiriso botlhaswa ya bomme le bana ba e leng gore they come to our churches ba le mo dipitlaganong mme re rona kana modimo a re hile mpho re tshwanna ke gore re thuse batho bao e le gore jaanong rona re tsa advantage mo dipitlaganong tsa batho bao re be re ba dirisa. A ganyala re kgamethelela ngwana o 18 years a re leo ya o kopa botshabelo go gore na go botshabelo modimong kwa re tla nnang sentle teng mowa wa opela. Please moruti mogolo a betsa mosadi le bana moruti yo ka ba supetsa gore batho le rato ke eng. Relationships are not healthy. We need healthy relationships. Maiteko a dikereke a go rapedisa lefatshe leno a kgotsa thata ka go tlhalosiwa fa puso ka nosi e ka se kgone. Kereke jaaka ga re leboga jaana ra reitsa strategic partner to the government go thusa puso go lwantsha dikgwetlho dipe tse di leng the social ills matshwenyego a e leng gore a mekamekane le go lwantsha diemo tsa batho mme jaaka gampieno jaana re bona seemo se dipula di seo re bona batho gona le diemo tse e leng gore di a tshwenya batho ba lela ke nako e le gore re le kereke re a re jaanong re tere kope modimo gampieno jaana jaaka re tsile go leboga jaana at the same time re tsile go rapelela lefatshe la Botswana go lebega dilo tse di bosula di diragala dipalo tsa masula di golela ko pele go dipolano ha gare ga baratani go dipolano tsa batho ba dirisetswa dipheko hela jaaka honorable Musi a tswang go tlhalosa. Boeteledipele jwa dikereke bo kopilwe go nna pudimatseba ka dikgang tsa tiriso botlhaswa jwa bana le bomme tse gantsi di atleng di fitlhelwe mo dikerekeng. Pretty Mokgweetsi, BTV News, Metsi-Motlhabe.
Re Kagiso Qari yo e leng monni wa New Kanagas kwa kgaolong ya gantsi o totlomaditse motse wa gagwe ka go nna mofenyi wa ntlha go gapa seetsele sa Mr. RADP Fashion Show 2023 kgwedi e fetileng. O ne a amogelwa semmuso ka ja mogaka kwa motseng o wa gabo. Angela Enosa o na le teng. Kagiso Qari jaaka na amogela kwa kgotleng ya motse wa New Kanagas kwa tlhagogang teng a rolwa semmuso jaaka sa tswa go henya dikgaisano tsa Mr. RADP Fashion Show tsa monongwaga. Le kawana le la dingwaga tse di 27 ke sekgantshwane sa kgaolo e ka jalo a hiwa tlotla e go ba tlotlomaditse motse o. New Kanagas ene ka boene hela o kgona go ikemela ile kgaolo ditso tsa gagwe hela di mo hitile. A war has been opened by him. All districts ba re lebeletse, all companies di re lebeletse or how are we going to assist this gentleman ka re ka mo thusang ka teng go a gore tswela mosola re le Charles Hill. Dikgaisano tsa RADP di tshwara go rotloetsa popagano gore go se ka gana motsana ope o sallang ko morago monana mongwe le mongwe go sa kgathaletse gore o ha kae a hiwe dithata. Re tshwanetse ra leka go tsena gare ga batho le rona ka gore le rona re Batswana ra itshupa gore le rona re na le kitso re na le talente re ka dira mme ebile re ka ya ko pele re ka ya ko mahatsheng. Qari a re e ne le ngwaga wa bohelo a gata tiro a sa leng a isimolotse ka ngwaga wa 2018. Ke bolela bona ke ba setseng ko morago gore se ke le bona ba ska ba itlhoboga a ba gateleng hela ko pele se ka ba inelela ka gore go mo ke project ke lenaneo le le tuna se ka ba nna ka pelo ya go itlhoboga ba retse di coach ba retse ba ba trainang se ka ba re eng ha o le mo campe tota le ana ha ni ka ke le mo campe mulao wa campe ye e ka re ke ngwana hello monyenyane ke itumela tiro e dirula ke ngwana ke itumela thata ke sonza ka re ke tsile go mmona ke mutumelela ka Kagiso batho. Mo dikgweding tse di latelang Kagiso tla bo a semeletse le kgaolo a amogela dikitso tsa tla di tlhatlhalelwang le balekane ba gagwe ba o metseng e tshwanang le kwa go letseng teng. Angela Enosa, BOTSWANA Television. Kagiso Qari me gare di konetel mogolwane kwa lekaleng la Competition and Consumer Authority re Ernest Bagopi a re bagwebi ba tshwanetse go nna le ditsetana mo dikgwebong tsa bone tse di ka thusang go tlisa tirisano gareng ga bagwebi le bareki a re seo se ka thusa go tlhofatsa dikgang di akaretsa dingongora tsa bareki. Lekalana leo le ne le rulagantse thutopuisano e maikelelo a yone e ne e leng go rutuntsha bagwebi ka ditsamaiso le ditirelo tsa lekalana leo. Pego ka botlalo ka Terry Makhweng. Mo ngwageng wa madi wa lekalana la CCA o sa tswang go feta dikgang tsa dingongora tsa bajibareki di ka tshwara 1403 di begilwe kwa lekalaneng leo. Se e le sekao sa gore beng ba dikgwebo ba tshwanetse ba thabolla ditsamaiso tsa bone tsa go buisana le bareki ba bone go fokotsa go tlhoka go itumela morago ga go reka kgotsa go dirisa dithoto. Kwa phuthegong e bagwebi ba ne ba gakololwa go dira ditsetana mo dikgwebong tsa bone tse di ka netefatsang gore bajibareki ba kgotsofalla ditirelo tsa ba di neelwang mo dikgwebong. I think what is important out of this workshop is to realize that the business community has a responsibility and the consumer also has a responsibility. But however, the complaint comes towards the business almost all the time. So our assessment has been that majority of the complaints we receive, we will realize that there are issues that could have been addressed at retail level. Bagwebi ba ne gape ba gakololwa go rekegela maikutlo a bareki ka dinako tsotlhe ka go direng jalo go tla thusa gore ba ipaakanye diphoso a bo ba baakanya tsotlhe tse di tshwanetseng. We should understand basically that these are primary customers of yourself. For us,
we are the secondary customers to us because they have chosen to buy from your establishment with confidence. So we are advocating that as long as the customer has chosen you to purchase from yourself, you have to take care of that customer through the process. Bagwebi ba ne ba nna le sebaka sa go ntsha maitemogelo a bone. Okay, I can buy a sedan car, a normal car, take it to the bush, load cement in it, and then hammer it and break the gearbox. And I come to Afro Motors that I bought from you 5 months and 25 days. I need my money back. Without it. Because on that day, I'm throwing it away. I don't have any use for it. So it's always a problem. This thing has never been explained. I'm seeing it for the first time, so I don't know what these people are talking about. So these are the problems. Like he's saying, we're dealing with very caring customers. Thuto puisano e ne le ya ntlha mme ke mathagolela tsela a tse dingwe tsa mofuta o tse di tla tshwarwang go ruta setšhaba se se akaretsang le bagwebi ka ditsela tse di lolameng tsa theko le thekiso ya dithoto seo e le go rotloetsa seemo se se tla kgotsofatsang bareki. Terry Makgoeng, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotsana o monate o re tsenya mo dikganyeng tsa metshameko mme morwarre Thato Khosimore o go tela ka dikgang tse di monate tsa bomme. Tattoo Benson dumela raitso. The mess ke letsatsi le ke bosigo jo bontle jo bo monate. Monate nna le molotsana o montšha o mo televisioneng o utlwa gore a o tsenang ka tloga re motho ba itse ka o bina di dance tse di tona. The mess e dirile bontle. No go khatlisa fela thata ka ko National Stadium. Gore tla re kota bolotse mo go bona re ipotsa gore sephiri sa bona ke eng gongwe ba kampa thata gona le ba bangwe. A re tsena mo go tsamseko. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bidwa Thato Khosimore ke gorosa tsa metshameko tsa Botswana tonight tsebe gore le diwa e gole e gaufi ya itheletsa a maruri. Se tlhopha sa setšhaba sa bomme sa demese se tswa go iponela phatla le kgetho la bobedi ka kgaisanyong ya sejana sa Africa sa bomme sa ngwaga o tlang kwa Morocco morago go fenya Kenya ka nno e le nngwe go lefela mo tikologong ya bobedi kwa lebaleng legolo la setšhaba Kagiso Molelekwa. Setlhopha sa monogae se tsene mo motshamekong o se tiiswe mokwa ke nno e le nngwe ya motshameka pele ga Borong United ke itumetse dithebe mo tikologong ya ntlha. Bomme ba the mess bo ba itse fa maleka a lefela setlhopha a ne a lekane go ka fetela go makgaolakgang a WAFCON ngwaga o tang. Le fa ba ne ba etela dikota kgapetsa bomme ba the mess le Harambee Starlets ba retelelwa ke go tshikinya leto mo karolong ya ntlha. Mo karolong ya bobedi Kenya ya nna le sebaka sente sa go ka tsaya ketapele jaaka bana ba abelwa penalty morago gore Nondi Mahlatsela a tshwara kgwele ka lebogo. Fela jaaka mo tikologong ya ntlha motshwara dino wa Botswana Sedileme Boseja a dira bontle a se dirile thago ya Cynthia Masungu. Seo sa tsotsolosa mowa bomme ba ga Alex Malete jaaka moragonyana motshameka pele wa monyago le dithebe a boa gape a ipoeletsa a no sa nno e le nosi ya botlhokwa go ka emisa tatedi e reng e tsholegetse kwa lebeleng go la setšhaba. Go monate ga ba bologo sebata a ke jaaka ba se bone. Le fa Harambee Starlets e ne ya tswelela ka go kokota ko dipaleng tsa ga Boseja bomme ba mo gae ba itshwarelela go fenya motshameko o ka nno go lefela seo se ba neela phenyo ya dinogothe tse pedi go e le nngwe go ka netefatsa fa the mess e le ba kwa WAFCON lekgetho la bobedi ka tatalano. Or maybe it's because I was expecting us to go through, you know. Even when they had a penalty, I was saying this one is ours. Yeah, because we do a lot of preparation. If we were so unfortunate and we had to go to penalties, they were never going to score any penalty. We knew where every kicker is going to kick. So when it was a penalty, we said, oh, it's number 4. She's going medium right. And we had no problem. We had that information. And preparation, it helps you to be calm. So, yeah. About the game, we knew anything can happen. The penalty, we've worked on penalties at training, so we know
when it comes to African football, they will just give a penalty any day, anytime. So we were prepared for that. We went there the first time. We can do it over and over again. batsamaisi ba the mess jaanong ba lebagane ke tiro e tona ya go ka baakanya setlhopha gore se nne mo maemong a mante a go ka phadisana kwa morokong ngwaga o tang morago ga go fetsa mo dikwatafaenale ngwaga o fetileng kagiso mmolelekwa BTV Sport Gaborone. Amaruri lefatshe le thata ka bomme ba lone ra le lebogisa the mess ntse re le mo go tsa the mess boeteledipele jwa lekgotla la Botswana Football Association ba re go iponela phatla kwa kgaisanyong ya AFCON le kgetho la bobedi ke sesupo sa gore maduo a mantle a ka tswa fa lefatshe leno le ka tswelela ka go bereka mo tlhabololong ya kgwele ya dinao ya bomme moeteledipele wa BFA McLean Sweety a re ba setse ba lebile go ka batlela setlhopha seo dithuso go ka itlhokoletsa kgaisanyong ya AFCON mo go utlwalang ka jana ba ba rekisa lefatshe leno fa pele ga lefatshe ka bophara. We could do much better if we had the funding to prepare the team to go and play at the AFCON. And I can tell you we'll go right through to the final with the necessary funding. We can't just say we don't have money. We have to go into the market and get the money, especially with the girls that can give sponsors a lot of exposure by going to AFCON. I always say to people, if we want to qualify for the World Cup, we have to invest in women's football. And this is a typical example. First of all, congratulations to the mess. They've sacrificed, they've worked so hard to get here, and I'm so excited. On the ground, they are showing Madua's on. So now we have a lot of work to do. Qualifiers. Now to go and compete. And for us to compete, we need more friendly games. We need a proper camp. We need but I'm so excited. We are so happy to support women football, and that shows growth in Botswana, and I'm so excited. I'm happy for the team. Pele re kgaogana a re lebe pego ya bofelo motabogi wa pele wa lehatshe leno wa lebelo la 400 meters o nkabetseng kobolo yo boneng kotsi ya koloi ka ngwaga wa 2020 mme ya motlogela ka bogole o rotloeditse batshameki go ikgobokanyetsa letseno ka nako ya ba sentse ba tshameka gore ba kgone go itshetsa fa ba tlogela go phadisana tlamelo montshusi ka pego. Mofenyi yo wa selefera wa All Africa Games mo lebelong la neelano la borre la 400 by 400 meters ebile gape a na ikgapela seetsele sa bronze mo lebelong leo la 400 meters kwa Republic of Congo ka ngwaga wa 2015 o bone kgobalo eo ya kotsi ya koloi ka 2020 ka nako ya ipaakanyetsa kgaisanyo ya di-Olympic tsa Tokyo 2020. Motabogi yo o tlhalositse fa amogetse seemo sa gago mo nakong ya gompieno mme ebile a rotloetsa batshameki go ipaakanyetsa isago ya bone ka nako ya ba santse ba inaakantseletsa metshameko jaaka Motswana re moselo wa pula o ipiwa go sale caused me a lot because now I'm using a wheelchair. At first I didn't use a wheelchair, you see, so I have to adapt and to open a new chapter of life, you see. It's difficult, but I'm coping and I'm trying to move on with my life and forget about what happened, you see. If you're an athlete, you invest your money in something that will generate income tomorrow when you are down or when you retire, because we don't know what will happen tomorrow for you, you see. So just invest and live the life that you were living before, you see. Mofenyi yo wa selefera mo lebelong la neelano la 400 meters kwa dikgaisanong tsa mafatshe tsa IAAF tsa ngwaga wa 2017 tse neng di le kwa lefatsheng la Bahamas o lebogile lekgotla la Botswana National Sports Commission go bo le moemenokeng fa e sale a amega mo kotsing eo e motlogotseng e le mona le bogole. Botswana National Sports Council, they are trying to help me academically because I was doing coaching level 1 in South Africa. They send me they fund everything, so now I want to focus in sports administration and coaching. Nkobolo yo ngwaga tse 30 o rotloetsa bana le seabe ka go farologana go thapa bana le bogole gore ba kgone go tokafatsa matshelo a bone. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Pego eo e re tlisa jalo kwa bokutlong jwa dikgang tsa rona tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke busetsa go Benson Putago.
nna ke tanki hela le monyenyo ke heretsega ka maikutlo ke rokomologa ka bona ba phego ntateng ya bomme ba the mess go batla re le go abelana kunkuru le ya botshelo le gore ba kgona yang re ba kope gore ba re thuse ke dumela jalo gore go batla re ba ikatumetsa re utlwa gore sephirekeng mme Setswana sa re se go ba iteke mmago usule tanki motsana wetso ke thato kgosimore ka maatlametlo a gale mo go tsa metshameko a re pele re kgaogana re lebe ditlhogo tsa phirumaneng ya la bobedi puso e itlamile go tswelela e nna le tirisano e ntle le makgotla a babereki banana ba rotloediwa go inaakanya le mahama wa temothuo setlhopha sa setšhaba sa the mets sa bomme se iponetse phatla kwa kgaitsanong ya sejana sa Aforika sa bomme sa ngwaga o tla wetso ra kogela jalo kwa go batepoloapi go utlwa gore tota mogote kana o re tswela kae pheletsong wetso ngwana wa mmamotho mosedi wa pitsa re itlotsa ka ene a nne kagiso Dumelang bagaetsho nka mogeleng ka seemo sa loapi o sediwa ke Lydia wa dikgomo go tlhotse go le mogote thata go ako go mogote o feteletseng mo tshokologong eno re gatisitse 41 ko soa ga mmogo le kwa Veda fa go gantsi jwaneng le phephe gone re gatisitse 40 Francis Towns le bephikwe ga borone le tshane gone re gatisitse 30 le bofera bongwe fa re lebelela setshwantsho sa loapi maitsebeng a ne se re sepetsa maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno go motsetselana ka mosa gone go na le kgonagalo ya pula ya diphefo le dikgadima mo mafelong mangwe a dikgaolo tsa Nghabe gantsi le Kgalagadi fa mafelong a mangwe gone re setse gore bo go thibile ka bontlha bongwe mo maphakeleng gone re setse go ipletse go le mololo kwa Francis Town se le bephikwe le Platjan ka 12 kwa Francis Town 15 kwa se le bephikwe le Platjan fa ko ngwajane gone re setse gore go le bothitho ka 10 bofera bobedi fa mafelong a maka montsi gone go tla be go le mogote ka 20 go ya go 25 fa re lebela mo tshokolong gone re setse go ikutlwatsa go le mogote o feteletseng ko dikgaolong tsa Nghabe Chobe le Bokoni jwa Legare ka 30 le bofera bongwe go ya go 40 fa mafelong a mangwe gone ka bontsi go le mogote thata ka 36 go ya go 30 le bofera bobedi fa re lebela ditoropo di mo borwa ba Aforika gone re setse re go thibile ka bontlhabong ko Port Elizabeth ka 22 ko Maseru gone re setse pula ya diphefo le dikgadima ka 20 fa ko Manzini gone re setse pula ka 21 Antananarivo le Harare gone se go bothibile ka bontlhabong ka 32 ko Harare 22 ko Antananarivo fa go Beira le Lusaka gone go tla bo go apogile ka 36 ko Lusaka 31 ko Beira fa ko Jerusalem gone se se pula di phefo le dikgadima ka 30 ko Blantyre gone se go bothibile ka bontlhabong ka 20 le bofera bongwe ke na ke go tshwaretse go lokalo go tswa tepoloapi boroko Gusi Ideas Festival is here and it is massive. Botswana and Gusi are leading the way to reshape Africa's ambitious dream towards sustainable development. The time is now for the continent to own its vision and aspiration. It's a new Africa